بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتي الأعزاء، نستمر في تقديم المحاضرات الفيديوية، واليوم نقدم الجزء الثاني من محاضرة الفات فيدينج. مثل ما قلنا احنا الجزء الأول تكلمنا به عن البريست فيدينج. Now we speak about formula feeding. تقديم الأستاذ الدكتور مدر حسن نور الأعرجي، كلية الطب جامعة بابل، فرع طب الأطفال. نعم، فورمولا فيدنج احنا نسميها الرضاعة الاصطناعية، يعني هي الاصطناعية تسميها artificial feeding، والفورمولا فيدنج يعني رضاعة البطن، يعني نسميها احنا بسرعة نقول عليها الفورمولا فيدنج. نعم، تكنيك اوف artificial feeding، كل شيء بتكنيك، يعني حتى البطل فيدنج هو بتكنيك. مثل ما قلنا breast feeding technique, now also in the formula feeding there is technique. The proper technique, the mother and baby should be comfortable and hurried and free from distraction. يعني الأم تكون منتبهة أثناء ما ترضع طفلها. The infant should be hungry, warm and fully awake and should be able and should be held as if he is breastfeeding. هنا هواي فكرة خاطئة عند الأم إنه من ترضع الطفل فورمولا فيدنج تتصور إنه بعد ما له علاقة بالطفل، يعني فشي يقول أروح له. لا، احنا نقولها كما ترضعين من ثدي تكون رضاعة الفورمولا فيدنج أيضا as if breast feeding، يعني held the baby the same الطريقة اللي قلناها سابقا، وتعطي بدل الصدرة تعطي. The bottle should be held so that milk not air go through the nipple of the teat. The bottle is warmed to body temperature. هنا الملاحظة مهمة أنه bottle of the milk should be held that air not go through the nipple, should not go through the nipple. يعني كل ما يقلل الحليب بالبطن ترفع الأم البطن حتى شنو تتجنب أنه air not go through the nipple. The bottle is warmed to the body temperature. هنا how to test the temperature of the milk. Some drop on the rest of the mother. هنا تقدر تقيس بها الحرارة مالت الحليب بحيث تكون لا حرارة عالية ولا الحليب بارد. The nipple hole the nipple hole should be of size so that milk drop slowly. The size of the hole of the nipple it is also important. أحيانا النبل هو very small, sometimes very large. How to test this? The bottle should be held up down and should you notice the milk drop slowly. If there is no any drop, the milk hole is small. If there is a flow of the milk rapidly, the hole is large. But when there is a drop slowly, it is suitable size of the hole. The regurgitation of the air swallowed during feed is important to avoid regurgitation and abdominal discomfort. This is the same technique done in the breastfeeding. إذا تذكروا بالمحاضرة السابقة قلنا the mother held the baby and several taps on the back to irritate him after feed. Indication of formula feeding. The same contraindication of breastfeeding, the contraindication of bottle feeding. Insufficient breast milk, also indication of artificial feeding or formula feeding. ها حقيقة مو يعني شائع انه اي ام تجي تقول انا حليبي ما يكفي insufficient. هذا is composed only 2% of breastfeeding mother. يعني ما نتصور انه يا تجي نصدقها انه مثل ما قلنا احنا سابقا نختبر انه اكو sufficient or insufficient breast milk، ادنى الكرايتيريا نطبق عليها يعني ارتب. Employment of the mother outside, also indication of formula feeding. Twin and metabolic disease, some indication of formula feeding. Now, what are the types of formula feeding? حقيقة نقسمها to types. First, substitutive، يعني هذا no breast milk, only formula feeding or only bottle feeding. Second type, this is either complementary breast and formula feeding. In each feeding,
there is breastfeeding. After breastfeeding there is formal feeding. in each feed نعتبر هذا complementary feeding. The second supplementary, one feed from the breast and the second feed from the formula, يعني alternative, one feed from breast and the second feed from the formula. Type of milk formula. نقسم هنا الملك إلى two types الفورمولا milk. أولا عندنا liquid milk وهاي many subtype. First type بالliquid milk هو raw milk. This is not advised for infant feeding. It is formed large curd in the stomach, slowly digested and easily contaminated. نقصد بالraw milk هو الحليب الجاهز اللي ناخذه من البقرة رأسا يعني. إذا تذكرون احنا سوينا مقارنة بين البريست ميلك والكاو ميلك، ما نقصد به الكاو ميلك هو هذا حليب القوام، نقصد به هذا الرو ميلك. يعني لما نقول كاو ميلك يعني نقصد به الحليب اللي هو مصدر عند الكاو، مو هذا الحليب اللي قواض اللي صار موديفايد. فهذا الرو ميلك اللي نقصد به وهذا نوت ادفايسد فور انفانت فيدنج، لان مثل ما عرفنا هنا اسباب. نعم. السكند تايب الليكويد ميلك هو الباستورايزد ميلك. How to do pasteurization. طبعا هي pasteurization destroys pathogenic bacteria and modifies casein. To do pasteurization, raw milk is heated at 73 centigrade for 15 seconds. Then rapidly cooled. Pasteurized milk should be boiled when used for infant feeding. It is allowed to stand in the refrigerator. It is allowed to stand in the refrigerator for as long as 48 hours. C. Homogenized milk. In this milk, the fatty globules are broken into many particles, so smaller and less tough can be produced in the stomach. هذا نسميه homogenized milk. The other type in the liquid milk نسميه evaporated milk. The advantage are can keep for months without a refrigerator. ممكن هذا اللي نسميه evaporated milk ممكن يخزن in the refrigerator for months. Casein and fat are softer, so less curd in the stomach. This milk can be fed in higher concentration. 1 ounce of this milk gives 44 kcal. Now, the other type of liquid milk will condensed milk. About 45% cane sugar has been added, so more sweetened milk and increased carbohydrate content to 60%. Although readily digested, it has no use in infant feeding for more than a short period when a high-calorie diet is desired. Now we come to the other type of bottle feeding or formula feeding اللي هو شو نسميه dry milk. هذا هو الأهم، هذا اللي نقصد به احنا حليب العنب أو حليب الفواكه. How to prepare this? Prepared by evaporating water from milk to dry. For each 100 cc of liquid milk is transformed into 12.5 gram powder. يعني الريشيو 8 إلى 1. يعني كل 8 أجزاء من الملك الليكويد ملك يعطينا جزء واحد اللي هو درايد ملك. يعني إذا نضربها 12.5 في 8 يطلع لنا هذا. هاي النقطة طبعا very important من راح نحكيها بالريكونستيوشن اوف ذا ميلك، شلون نحلل الحليب درايد ونحوله الى نعتمد على هاي الريشيو. هنا درايد ميلك نقسمه الى تو تايب. درايد هول ميلك فات كونتنت از 3.5%، يعني ما نبدا بالفات كونتنت. يعني احنا هاي الاقسام نسميها مثل ما نقول حليب كامل الدسم، حليب قليل الدسم. يعني هسه هذا درايد هول ميلك حليب كامل الدسم، فات كونتنت از 3.5%. بدرايد سكيم ميلك هم بهذا جزئين، نون فات سكيم ميلك فات كونتنت 0.5% فيري يعني وعندنا الهاف سكيم ميلك اللي هو نصف الدسم، الفات كونتنت فيه 1.5%. are available for infants with fat intolerance. Should not be used in first 2 years of life. It is high protein and mineral content may cause severe damage. Now, what are the advantages of dried milk? First, this milk is sterile
and highly diluted يعني سريع الذوبان. Second, composition is constant. نقصد بال composition is constant يعني when you took one scoop from the first part of the milk, it is the same content of the middle or the last part of the milk. يعني ايش قصد بي؟ أن مثلا أخذت هسه ملعقة من القوطية، بداية القوطية أو منتصف القوطية أو نهاية القوطية، it is same content. composition is constant. مثل ما قد يكون إذا شرحنا قلنا بالإكسولايت الباكيت، هذا احنا قلنا كلنا نحله بلتر. ليش بنقصد بيه؟ ما أقدر أحل نص عدد نص مثل. ليش؟ لأن الكونتنت مالته مو كونستانت. يعني قد يكون الجزء الأول بمثل شوجر أو صوديوم أكثر من الجزء الثاني مالته. نعم. 3 can be stored for long period. مثل ما تعرفون فواكه كل بيه expiry date يعني تتخزن فترة. 4 effect of heat on protein make it easily digested. Casein is destroyed by effect of heat. 5 can be modified to different children. 6 less expensive. Now احنا مثل ما قلنا modified to different children. How modified for different children؟ ناخذ modified formula. First of modified عندنا له lactose milk وعندنا lactose free milk. example الحليب يسموه isomil، هذا for galactosemia. Third, hypo-allergic milk, also the same isomil, contain no milk protein, replaced by soy protein completely. هنا عندنا الايزوميل هو مأخوذ من صويا بروتين يعني ما not from animal، فلذلك ما يحتوي على ملك بروتين ولا يحتوي على لاكتوز، فيفيدنا باللاكتوز فري دايت، يفيدنا بالكاوز ملك بروتين اليرجي. or type of modified formula عندنا فانيل ألانين فري ملك، هذا اسمه تجاري لو فانيلاك for phenylalanine. 6 low sodium milk for congestive heart failure. عندنا الأذر تايب اللي هو acidified formula، عفوا هذا المفروض رقم يعتبر 7 بس نكتب مثلا acidified milk. These milk require less hydrochloric acid for gastric digestion than by chemically adding lactose, citrus or acetic acid, or biologically by adding lactose. Now, the other important part in this lecture, how much to feed. أكثر الأسئلة عزيز الطالب يتعرضها الطبيب من قبل الأم، إنه الأم تسأل إيش قد أعطي رضعات، إيش قد أرضع، شلون هالطريقة. فإحنا الجواب الصحيح راح تعتمد على بالنسبة إحنا نمشي على الكالوري ونحسب لها الطريقة الصحيحة لحساب إنه how much to feed. Now, the infant require 80 to 120 kilocalorie per kg per 24 hour. يعني نضرب البودي ويت في 110 كيلو كالوري بير كيجي، يعني معدل ال 80 إلى 120 هو 110 كيلو كالوري بير كيجي بير 24 hour. نضرب البودي ويت by this amount of calorie. Also, we have 30 ml of milk اللي نسميه 1 ounce contain 20 كيلو كالوري. مثل ما تشوفون هاي 30 ml يسوون 1 ounce يسوون. هاي also important to calculate the amount of milk in each meal. هنا أنا لتوضيح هذا الأمر راح أعطيكم مثال، فأرجو منكم تستخدمون ورقة وقلم وتسجلون هاي النقاط اللي راح نشرح فيها. Example, infant 5-month-old, his body weight 7 kilogram. How much to feed? احنا طبعا الطفل ابو 5 اشهر هو الوزن الطبيعي 7 كيلو جرام. شلون راح نحسب الاماونت اوف milk او amount of bottle feeding needed for this infant؟ مثل ما قلنا نضرب البودي ويت في الكالوري ريكوايرمنت، فنضرب البودي ويت هو 7 في 110 يطلع لنا 770. هاي شنو 770 كيلو كالوري per 24 hour that infant need in 24 hour. Now,
راح نقسم التوتال كالوري على 20. ليش؟ حتى نحول الكالوري إلى نمبر اوف اونسز. هي الأم تعرف لغة الأرقام، نحكي لها قد رقم الطيب، فنقسم من 770 على اليمين على 20 يطلع لنا 38 أونس بير 24 اور. يعني تقريبا هذا رقم 38 هو يطلع لنا تقريبا 38 ونص. ف 770 تقسيم 20 يساوي لنا 38 اونسز بير 24 اور. اوكي، هسه تقريبا سهلت الامور. يعني نمبر اوف اونسز اللي يحتاجها الطفل بال 24 ساعه هو 38. راح نقسم هسه ال 38 على النمبر اوف فيدنج بير داي حتى نعرف كل فيد او كل رضعه كم اونس او كم رقم الطفل. نعم، راح نقسم ال 38 على اليمين على النمبر اوف فيد بير داي. شلون نعرف النمبر اوف فيد بير داي؟ طبعا هنا according to the age. هاي مسجلوها عندكم. عندنا قاعدة، احنا الفيرست 1 month of life يحتاج 9 feet per day. first month اللي عمره مثل شهر أقل من شهر number of feeding per day هو 9 feet per day. شهر إلى 3 أشهر 1 to 3 month old need 8 feet per day. Okay. From 3 to 6 months need 7 feet per day. طبعا after 6 months تبدأ complementary feeding فما راح نحسبها، احنا حدد لل 6 months. بعدين لين نحسب التربية complementary لسه هذا only month. Okay. In this example the infant age is 5 months. فبيا بارت يعني النمبر اوف feet per day هي 7 feet per day. لذلك راح نقسم total ounces نقسمها على اليمين على 7. 38 divided by 7 this will equal about 5.5 ounces per feed. اوكي، يعني كل رضعة نجيب لكم تحلها او تعطي 5.5 ounces، 5.5 ارقام. اوكي، طبعا each 1 ounce reconstituted by 1 ml 1 scoop. يعني طريقة الريكونستيوشن اسهل مثلا. اوكي، بس هذا المثال واضح صار. Now we come to the technique and preparation of bottle feeding. Bottle is rounded, not angled. Should be rounded but not angled. Teat is suitable in size, material and flow. Now sterilization. The best هو by boiling for 5 to 10 minutes. Boiling the bottle for 5 to 5 minutes for the teat, 10 minutes for the bottle. Or with sodium hypochloride tablet. This is chemical sterilization. Now, how to reconstitute. شلون نحل الحليب نحوله إلى from the powder to solution. مثل ما قلنا الريشيو نعتمد عليه 8 1 to 8. يعني each 1 scoop اللي هي contain 4 جرام reconstitute in 30 ml of water. هذا اللي نسميه رقم بالمثال أو أونس. عندنا الأمريكان سكوب 8 غرام، يعني تنحل لازم 60 ml of water. احنا اللي ماشي عندنا هذا الون سكوب 4 غرام، ما عندنا الأمريكان سكوب. هو هذا كل خطوات الحديد تحتوي، بس أحيانا أكو علب يعني خاصة بها السكوب هذا اللي أبو 8 غرام. Now we finish bottle feeding. Now we start with complementary feeding or the subject weaning. نقصد به الفطام. Now aims of weaning. First, the child cannot tolerate more than 1 liter per day, so with increasing need for energy, more solid food should be added. نجيب شخص بهالنقطة نقصد أنه with growing the infant need more energy. How to give him more energy?
It is by give more solid food and other complementary feeding. يعني الملك واحدة ما تنهى كلها، يعني كل ما نزود ملك أكثر التوليرانس of infant can tolerate more than 1 liter per day. Number 2, with growth, babies require more food items such as mineral vitamins that cannot be supplied by milk. طبعا مو كل العناصر الغذائية موجودة بالحليب، نحتاج other food to supply mineral and vitamin. 3, to train GIT digest starch and other solid food. It is important also for the infant. 4, to induce child dependence using the spoon and cup by himself. مو على طول احنا نعطيه رضاعة يعني by the mother, should be depend on himself. Now, basis and technique of feeding. احنا عندنا كل موضوع به تكنيك، مثل ما قلنا technique of breastfeeding, technique of now technique of weaning. First, should start at the age of 4 to 6 months of life. Second, weaning should be gradual to prevent GIT upset. Also, sudden weaning cause psychological upset. لذلك احنا ليش بدينا من عمر 6 أشهر وتدريجيا إلى أن هذا يعني نبدي إلى فور weaning. يعني عفوا نبدي احنا gradual and then eat by for weaning. 3, don't start at summer. ليش نخاف من dehydration. 4, should not be start at convalescent period of any disease. طبعا after each disease the child يصير عنده loss of weight، نخاف من malnutrition، فنخليها الفترة ما نبدي بيها complementary feeding. 5, replacing one meal for not feed. Any new food should be initially offered once a day with a small amount. طبعا 1 to 2 teaspoons for start gradual، بعدين نزود الامount of the food. The new food are generally best accepted if fairly thin or dilute. احسن شيء احنا نقول للام انه حتى يتقبلها الطفل تكون شوي تخففها اكثر حتى يكون thin dilute، يتقبلها الطفل اكثر ما يكون thick. It is usually wise to offer the same food daily until the baby become accustomed to it. طبعا كل نيو فود الطفل ما يتقبلها، يحتاج فترة يلا يتعود عليها، فنحتاج انه the same food offered daily until the baby become accustomed to it. And not introduce new food more often than every 1 to 2 weeks. تقريبا the frequency of introduction of the food هي every 1 to 2 weeks we introduce new food. Now we take example of food items used in weaning. First, the fruit like most banana is readily digested and enjoyed by most infants. The vegetables should be freshly cooked. Vegetables are usually added to infants' food by 7 months of age.